Good morning to one and all. Welcome to Mastan Accounts Academy. Dear students, in today's class, we are going to discuss about a bank reconciliation statement. What is a bank reconciliation statement? Dear students, it is a statement prepared by the trader to know the difference between the cash book bank balance and bank statement. Generally, if both the cash book and passbook balance agrees, in such a case, there is no need to prepare any BRS. But in some cases, due to the time difference between the entries made by the trader and entries made by the banker, there may be a difference arises in the cash book balance and passbook balance. In such a case, to know the reasons, what are the various reasons to disagree the cash book and passbook balance, generally a trader will prepare a bank reconciliation statement. Trader will prepare a bank reconciliation statement. So dear students, in today's class we are discussing about bank reconciliation statement introduction. Okay, so what is the bank reconciliation statement introduction that you can see on your screen, ma'am? That a bank reconciliation statement is a financial tool prepared by an accountant, or you can say account holder, or you can say business house. So it is prepared by a trader or business house. Why it is prepared? It is prepared to know the difference. It is prepared to know the difference of the cash book balance as per the company records and passbook balance as per the bank statement on a specific date. So on a specific date, if cash book and bank passbook balance disagrees, in such a case only BRS is prepared. Dear students, I want to clear one point to all of you. What is the point to be noted, all the students here? BRS is not a part of a accounting process, because accounting process consisting of recording entries, posting them into ledger, balancing the ledger, preparation of the trial balance, and preparation of final accounts. And there is no BRS in the accounting process. Accounting process లో BRS లేదు. కానీ BRS ఎందుకు తయారు చేయాల్సి వస్తుంది సార్ అంటే, when cash book balance, that is cash book లో ఏ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బుక్ అంటే ఇక్కడ అందరూ అజంప్షన్ చేయండి, మనం BRS చేసే సమయంలో క్యాష్ బుక్ అంటే క్యాష్ బుక్ లో ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ అజంప్షన్ చేయాలి, బ్యాంక్ కాలమే అజంప్షన్ చేయాలి. వీ హావ్ టు టేక్ ద బ్యాంక్ కాలం ఓన్లీ. సో ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ లో బ్యాంక్ కాలం, తర్వాత బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, రెండు బ్యాలెన్స్లు సమానంగా ఉంటాయి, బోత్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ సేమ్. ఇన్ సచ్ కేస్ నో నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎనీ BRS. సో మన క్యాష్ బుక్ లో ఉన్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 10 lakhs, మన బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కూడా 10 lakhs అని చూపిస్తుంది అనుకుందాం. అప్పుడు ట్రేడర్ ఎటువంటి BRS గురించి థింక్ చెయ్యడు, నో నీడ్ టు డూ ఎనీ BRS. బట్ ఇఫ్ అవర్ క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 10 lakhs, బట్ పాస్బుక్ లో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 9,40,000 కనబడుతుంది. సో వేరియేషన్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 60,000. So to know the difference why 60,000 arises in the cash book balance and passbook balance, generally trader prepare a bank reconciliation statement to reconcile the items. That's it. Okay, so just to go through the theory, and we'll discuss in this today's video class what are the various reasons, how the bank statement and our cash book disagrees. We'll discuss one by one. So going from beginning, a bank reconciliation statement, or you can say BRS, is a financial tool prepared by an account holder, or you can say it is prepared with a trader. It is prepared with the trader. So చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతున్నారు, who will prepare bank reconciliation statement అంటేనే స్టూడెంట్స్ బ్యాంకర్ అంటారు. ఇట్స్ రాంగ్. Who will prepare bank reconciliation statement means your answer should be trader, businessman. Either he is a sole proprietor, partnership or company, they will prepare the BRS, not with the banker. Okay, so an individual, or you can say business, to reconcile, what is the purpose? To reconcile the difference between the cash book balance as per the company records and passbook balance as per the bank statement on a specific date. ఒక స్పెసిఫిక్ డేట్ కి BRS తయారు చేస్తాం. It identifies and explains the discrepancies, that is differences, ensuring that both records are accurate and complete. అంటే మనం ఒకవేళ ఎక్కడ తప్పులు జరగకపోతే, డిఫరెన్స్ వచ్చినా అది ఎందుకు వచ్చింది అనేది పర్ఫెక్ట్ గా మనకి ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది. ఆ రీజన్స్ ఏదైనా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. The statement usually prepared either monthly or at the end of the accounting period, depends upon the practice of the business house. Some business houses will prepare monthly, some business houses prepare year ending. Okay, so dear students, what is the need for BRS? Just go through the points. First point, what is the need for bank reconciliation statement means? First said,
టు డిటెక్ట్ ఎర్రర్స్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. అంటే క్యాష్ బుక్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నా, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నా అది డిటెక్ట్ చేయడానికి బిఆర్ఎస్ తయారు చేసుకోవచ్చు మనం. సెకండ్ వన్, టు ఐడెంటిఫై unrecorded transactions. So even unrecorded transactions in passbook, generally we'll see bank charges, interest, direct deposits by customers, or any direct payments made by the banker, direct receipts received by the banker. Itlanti unrecorded untayi. To identify that unrecorded transactions, we have to prepare the BRS to prevent the frauds and ensure the internal control. So ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఫ్రాడ్ ఒకవేళ బిఆర్ఎస్ తయారు చేయకపోతే there may be chances of doing the frauds by our working some trader accountants, or you can say bank officials also in some cases. So frauds, errors ni తగ్గించుకోవడానికి, and to verify the accuracy. సో మనం చేసిందంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదా అనేది మనం ఒక బిఆర్ఎస్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఆఫ్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ బిఫోర్ ఫైనలైజింగ్ ద అకౌంట్స్. టు అప్డేట్ ద క్యాష్ బుక్ విత్ మిస్సింగ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బ్యాంక్. సో బ్యాంక్ లో కొన్ని ఎంట్రీస్ పడి ఉంటాయి కానీ క్యాష్ బుక్ లో పడి ఉండవు, అది అట్లా అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మనం బిఆర్ఎస్ తయారు చేయాలా. సో బికాస్ banker never informs even every small transaction that recorded in the bank statement. సో బ్యాంక్ లో బ్యాంకర్ డ్యూటీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తాడు, అంతేగాని మనకు ఫోన్ చేసి నీ అకౌంట్ లో ఇంత ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ చేశాను, నీ అకౌంట్ లో ఇంత డివిడెండ్స్ కలెక్ట్ చేశాను చెప్పడు. జస్ట్ యూ విల్ క్రెడిట్ డెబిట్ యాజ్ పర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిసి మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ లీగల్ అండ్ ఆడిట్ రిక్వైర్మెంట్స్ యాజ్ యూజువల్. సో టు హెల్ప్ ఇన్ ఆడిట్ అండ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్స్, ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఆడిటింగ్ లో కానీ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్స్ లో చాలా యూజ్ అవుతుంది. And dear students, what are the important points to be noted while preparing the bank reconciliation statement? First of all, date of reconciliation. First point is what, ma? Date of reconciliation. Always mention the date on which BRS is prepared. So you have to write BRS of so and so as on 31st December 2024. So ఖచ్చితంగా మీరు BRS date mention చేయాలి, as on which date we are preparing. And starting balance, there are two book balances, either cash book balance or passbook balance. So ఏ బ్యాలెన్స్ తీసుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి. Take either cash book balance or passbook balance. You can do the answer taking either one of these two books. You can take with cash book balance starting book, or you can take with the passbook balance. If you are taking the cash book balances for cash book, you have to ascertain balances for passbook. If you are taking balances for passbook, you have to take balances for cash book. And అడ్జస్ట్ ఓన్లీ అన్ప్రెజెంటెడ్ ఐటమ్స్, ఏవైతే రికార్డ్ జరగలేదో, క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ జరిగి పాస్బుక్ లో రికార్డ్ చేయకపోయినా బిఆర్ఎస్ లో వస్తుంది, పాస్బుక్ లో రికార్డ్ చేసి క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ చేసినా బిఆర్ఎస్ లో వస్తుంది. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బి రిమెంబర్డ్, ఓన్లీ అన్రికార్డెడ్ ఐటమ్స్ టు బి టేకెన్ ఇన్ ద బిఆర్ఎస్. ఐదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రికార్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్ అండ్ మిస్డ్ ఇన్ ద పాస్బుక్, దట్ విల్ బి టేకెన్ టు ద బిఆర్ఎస్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద పాస్బుక్ but not recorded in the cash book, then also it comes under the BRS. If the transactions, both books recorded exact amounts with same amounts, then it would come in BRS. So BRS చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక బుక్ లో నమోదు అయ్యి ఒక బుక్ లో రికార్డింగ్ జరిగి ఇంకొక బుక్ లో రికార్డ్ జరగలేదు, అప్పుడే బిఆర్ఎస్ లో వస్తుంది. రెండు బుక్కుల్లో కూడా సేమ్ అమౌంట్ తో రికార్డింగ్ జరిగితే అసలు బిఆర్ఎస్ అవసరమే లేదు. ఓకేనా? సో only unpresented will be recorded, no double entry. So it's BRS is not an ledger account, it's only a statement. It's a statement and it's not a part of the financial statements. BRS అందరికి అవసరం కాకపోవచ్చు. BRS ఎవరికి అవసరం అవుతుంది? ఎవరైతే బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు, చేస్తున్న తర్వాత బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ బ్యాలెన్స్ మన క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వేరియేషన్ వస్తేనే బిఆర్ఎస్ అవసరం, లేకుంటే బిఆర్ఎస్ అవసరం లేనే లేదు. ఓకేనా? అండ్ updated cash book, that is known as adjusted cash book. Some cases the question may be given for with the adjusted cash book. So what are the items that have been taken in the bank should be adjusted before doing the BRS in some cases. Okay. And final balance must match. After adjustment, both balances should tally. So balances for cash book తీసుకుంటే ఆన్సర్ balances for passbook రావాలి, ఒకవేళ balances for passbook తీసుకుంటే balances for cash book ఆన్సర్ రావాలి ఖచ్చితంగా. ఓకేనా? And supporting documents to keep the bank statements, whatever the bank statement that we have, as well as checks, receipts as a proof. So we are supposed to do all these things. So with this we can prepare a bank reconciliation statement. So dear students, to understand bank reconciliation statement perfectly, so చాలా వరకు బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారమ్మా. సో మనం ఈ రోజు క్లాస్ లో ఆ కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఏం నేర్చుకుందాం అంటే, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ బిఆర్ఎస్, అసలు బిఆర్ఎస్ ఎందుకు అవసరం మనకి.
What is the reason we are preparing the BRS? Under which circumstances we are supposed to BRS, under which circumstances we are not supposed to BRS. We'll discuss. So, మనం బీఆర్ఎస్ తయారు చేయాలంటే మనం జస్ట్ ఒక ప్రొఫార్మా నేర్చుకొని దాన్ని బట్టి కొట్టి ఆన్సర్ చేసేది వద్దు. విల్ థింక్ వాట్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ అండ్ హౌ టు ప్రిపేర్ బీఆర్ఎస్ విత్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ కావాలంటే నేను చెప్పబోయే ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ పర్ఫెక్ట్ గా వినాలి మీరు, ఓకేనా? ఒక్కసారి కాదు, మినిమం 2 to 3 times వినాలి. అప్పుడు బీఆర్ఎస్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఎన్ని కాజెస్ ఇచ్చినా 4-5 కాజెస్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్తారు. మీరు 10, 14, 15 కాజెస్ ఇచ్చినా ఈజీగా చేసుకోగలరు ఎప్పుడైతే నా ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ పర్ఫెక్ట్ గా విన్నట్లయితే మీరు, ఓకేనా? సో ఈ రోజు క్లాస్ లో ఒక ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ లో నేర్చుకుందామా. టు ప్రిపేర్ ద బీఆర్ఎస్ we should know about the cash book and passbook, okay na? Cash book is operated by the trader. Cash book ni evaru operate chestaru? Trader. And passbook is operated by whom? Passbook is operated by the banker. And your students always make an assumption this cash book is 3-column cash. 3 columns ante discount, cash and bank, okay? And always remember we are writing here bank column only. So discount cash column గురించి మర్చిపోండి. 3 column cash book assumption. ఏ కాలం ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తున్నాం అంటే బ్యాంక్ కాలమే, ఓకేనా? బ్యాంక్ కాలం. Forget about the discount column and cash column. So this is the debit side bank column, this is the credit side bank column in 3 column cash, okay? And dear students, as we all know that in 3 column cash book, all receipts will be bank receipts will be entered on the debit side of the cash book. Do you agree with this? So all checks received and deposited on the same day. If any check received with a banker and deposited on the same day, we'll take it on the debit side. If any checks issued, any payments made through checks, Google Pay, Paytm, etc., that will be taken on the credit side. So first point time gurtupeట్టుకుందాం. Trader cash book ni operate చేస్తాడు. Receipts అని డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తాడు. రిసీట్స్ అని ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాడు? మా డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తారు. పేమెంట్స్ అన్ని క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తాడు. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ టు బి లెర్న్. And next, coming to the next point, passbook. Who will operate the passbook? Passbook is operated with a banker. Our passbook is maintained and he will record all receipts of my business house on the credit side opposite. Debit side receipts రికార్డ్ చేస్తే మన రిసీట్స్ అన్ని బ్యాంక్ పాస్బుక్ లో ఎక్కడ రావాలా? క్రెడిట్ సైడ్ రావాలా. అలాగే మనకు సంబంధించింది అంటే మన ఫర్మ్ కి సంబంధించిన పేమెంట్స్ అని ఏ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలా? He has to record on the debit side. So just opposite. So first important point, cash book is handled by the trader and all receipts will be entered on the debit side and all payments will be entered on the credit side. And banker will handle the passbook and all receipts will be entered on the credit side and all payments will be entered on the debit side. Say for example, my bank is say HDFC Bank anukundam. It's a Anantapur branch. It's an assumption, Anantapur branch, and I'm preparing the BRS as on 31st December 2024. It's totally assumption, okay? సరే, నేను బ్యాంక్ లో ఒక 10 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తాను అనుకున్నాం. మీకు అందరికీ నేను ఒక ఎంట్రీ చెప్పిన కాంట్రాక్ట్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ వెన్ క్యాష్ డిపాజిట్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా ఆర్ టు క్యాష్ అంటే టు క్యాష్ అని ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం. టు క్యాష్ అని ఇక్కడ రికార్డ్ చేసి ఏ కాలం రికార్డ్ చేయమన్నాను? బ్యాంక్ కాలం. డూ యూ రిమెంబర్ దిస్ నో? డూ యూ రిమెంబర్ దిస్? So that should be recorded in the debit side. So అనుకుందాం 10 lakhs. ఈ అమౌంట్ ని బ్యాంకర్ ఎక్కడ కడతా అంటే బ్యాంకర్ ఎవరిది? పాస్బుక్ ఎవరిది? ఇది ఇట్స్ ఏ మస్తాన్స్ పాస్బుక్. సో రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద మస్తాన్ బిజినెస్ హౌస్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు మస్తాన్. సో ఇన్ మస్తాన్ అకౌంట్ he will record as by cash 10 lakhs. So one point to be noted clearly, నేను ఏదైతే డెబిట్ లో రికార్డ్ చేస్తానో అది బ్యాంకర్ క్రెడిట్ లో రికార్డ్ చేస్తాడు. సరే, ఇది కాంట్రా ఎంట్రీ కదా, ఇక్కడ రాయాలి కదా అంటే బై బ్యాంక్ అని ఏ కాలం రికార్డ్ చేస్తాను? క్యాష్ కాలం. సో క్యాష్ కాలం గురించి థింక్ చేయద్దండి, ఓన్లీ బ్యాంక్ కాలం. సో బ్యాంక్ లో డెబిట్ పడాలి, అదే పాస్బుక్ లో క్రెడిట్ పడాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను నా ఫ్రెండ్కి ఒక చెక్ ఇచ్చాను. చెక్ ఇష్యూడ్ టు మై ఫ్రెండ్ వర్త్ ₹2 lakhs. సో వెన్ చెక్ ఇష్యూడ్ ఐ హ్యాడ్ టు రైట్ కార్డ్ హియర్ క్రెడిట్ సైడ్ బై Mr. X. For example, I have issued 2 lakhs worth of check. My friend immediately presented the check to the banker. Banker ki present chestane banker em think chestadu? Mastan account lo 10 lakhs undi, check 2 lakhs payment gurinchi vachindi. So mottam credentials anni correct ga unnatlaite
చెక్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి సిగ్నేచర్ డేట్ అన్ని మ్యాచ్ అయితే he will clear the check, he'll present the check. After paymenting the payment of 2 lakhs to my customer, he will record on the debit side. Now, what is my cash book balance as per my example? Debit లో 10 lakhs ఉంది, credit లో 2 lakhs ఉంది. 10 debit, credit 2 కాబట్టి మైనస్ చేయాలి ఆపోజిట్ సైడ్ కాబట్టి 8 lakhs. అలాగే పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? క్రెడిట్ లో 10 lakhs ఉంది, డెబిట్ లో 2 lakhs ఉంది. సో మై పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ హౌ మచ్ హియర్? 8 lakhs. సో బోత్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ అగ్రింగ్, రెండు సమానంగా ఉన్నాయి. సో బిఆర్ఎస్ అవసరం లేదు, బిఆర్ఎస్ అవసరం లేదు. I'll give one more example. I have received a check of worth 3 lakhs with my customer and deposited into the bank. సో చెక్ రిసీవ్డ్ అండ్ డిపాజిటెడ్. నేను డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తాను, చెక్ వచ్చింది, డిపాజిట్ చేశాను. ఆ చెక్ డిపాజిట్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ క్లియరెన్స్ కి పంపిస్తారు. క్లియరెన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా అయింది విత్ ఇన్ ద బిఆర్ఎస్ డేట్ ఏంటంటే బ్యాంకర్ క్రెడిట్ సైడ్ 3 lakhs రికార్డ్ చేస్తాడు. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్స్? డెబిట్ లో 10 + 3 13 lakhs డెబిట్, క్రెడిట్ 2 lakhs. సో వాట్ ఈస్ మై క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్? మీన్స్ 11 lakhs. Here my passbook balance 10 + 3 13 lakhs, debit is 2 lakhs. So 13 minus 2 11 lakhs. So here also both cash book and passbook balance are agreeing. When both bank and cash book balances are agreeing, in such a case no need of preparing BRA. అలాగా సింపుల్ గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే నేను క్యాష్ బుక్ లో ఏమైతే డెబిట్స్ ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,3 ఉంది, తర్వాత 1 lakh ఉంది, ఇక్కడ 60,000, ఇక్కడ 50,000, ఇక్కడ ఒక 1 lakh, 30,000, 20,000. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ 1 lakh, 60,000, 50,000, here 1 lakh, 3 lakhs, 2 lakhs. When all the credits and all the debits are matching, చూడండి ఇక్కడ 10 lakhs ఉంది, ఇక్కడ 10 lakhs ఉంది, మ్యాచింగ్ అయిపోయింది. 3 lakhs ఇక్కడ ఉంది, 3 lakhs క్రెడిట్ లో ఉంది, ఇక్కడ 1 lakh డెబిట్ లో ఉంది, ఇక్కడ 1 lakh క్రెడిట్, 60,000 డెబిట్, 60,000 క్రెడిట్, 50,000 డెబిట్ అండ్ 50,000 క్రెడిట్. సో ఆల్ ద డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ మ్యాచింగ్ విత్ ద క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ ద పాస్బుక్. అలాగే పాస్బుక్ లో 2 lakhs, హియర్ ఆల్సో 2 lakhs, 1 lakh, హియర్ ఆల్సో 1 lakh, 30,000, 30,000, 20,000, 20,000. So all the cash book credit side and passbook debit side are matching and balance will be equal. Tally అయితే బ్యాలెన్స్ రెండు ఏమైతే టాలీ అవుతాయి. అలా టాలీ అయితే అప్పుడు బిఆర్ఎస్ అవసరమే లేదు. సరే మళ్ళీ ఎందుకు బిఆర్ఎస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే అన్ని అంత ఫాస్ట్ గా జరగవు. కొన్ని ఏమైతే అంటే డ్యూ టు టైం డిలే ఆర్ కెన్ సే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎంట్రీస్ మేడ్ బై ద ట్రేడర్ అండ్ ఎంట్రీస్ మేడ్ బై ద బ్యాంకర్. కొన్ని ఎంట్రీస్ ట్రేడర్ రికార్డ్ చేసింటాడు, క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ అయింటాయి కానీ పాస్బుక్ లో రికార్డ్ అయ్యి ఉండవు. కొన్ని ఎంట్రీస్ పాస్బుక్ లో రికార్డ్ అయింటాయి కానీ క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ అయ్యి ఉండదు. డ్యూ టు ద టైమ్ ల్యాగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎంట్రీస్ మేడ్ బై ద ట్రేడర్ అండ్ ఎంట్రీస్ మేడ్ బై ద బ్యాంకర్, దేర్ మే బి ఏ క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ మే డిస్అగ్రీ. కొన్ని సందర్భాలలో క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ టైం ల్యాగ్ వల్ల అగ్రి కాకపోవచ్చు, లేదా ఎర్రర్స్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ ఆర్ ఎర్రర్స్ ఇన్ పాస్బుక్ ఉండొచ్చు, or in some cases fraudulent transactions by the banker or accountant of the organization జరిగిండొచ్చు. ఇలాంటి జరిగినప్పుడు ఏమైందంటే ఖచ్చితంగా బిఆర్ఎస్ క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ అగ్రీ కాదు. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ వీఆర్ సపోజ్ టు ప్రిపేర్ ఎ బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. Hope you understand this topic, ma. So just I'm revising the topic, ma. What is the topic we discussed, dear students? What are your topic, ma? A bank reconciliation statement is a financial tool. It is prepared by an account holder. So be careful. Who will prepare bank reconciliation statement? The answer should be businessman, trader, not banker. Okay, it's an individual business to reconcile the difference between the cash book balance as per company records and the passbook bank balance. On a specific date is prepared. It explains the differences why the cash book balance and passbook balance are disagreeing, are reasons and reconcile chestam manam. And what is the need for BRS? So I have given simple explanation here to detect the errors in cash book or bank statement. Cash book lo tappulunna, bank statement lo tappulunna, aa errors ni BRS ద్వారా మనం ఖచ్చితంగా డిటెక్ట్ చేయవచ్చును. టు ఐడెంటిఫై ద అన్రికార్డెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక బుక్ లో రికార్డ్ అయ్యి ఇంకొక బుక్ లో రికార్డ్ కాకపోతే అది కూడా ట్రేస్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫ్రాడ్స్ ఏదైనా జరిగినట్లయితే ఐదర్ బై అవర్ అకౌంటెంట్ ఆర్ బ్యాంక్ ఆఫీషియల్స్ we can verify it, ma. And our accounting record, we can verify the accounts before it's finalizing the accounts. We can update the cash book.
So what is the procedure to prepare a bank reconciliation statements? First, date. We have to prepare on a particular date. So as you write, BRS as on 31/12/2024. So ఒక particular date కి BRS తయారు చేయాలి. Starting balance you can take either cash book balance or passbook balance. Adjustments ఖచ్చితంగా BRS లో ఏం రావాలా? ఓన్లీ అన్ప్రెజెంటెడ్ ఐటమ్స్, అంటే క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ చేసి పాస్బుక్ లో రికార్డ్ చేయకపోయినా రికార్డ్ చేయాలి, BRS లో వస్తుంది. లేదా పాస్బుక్ లో రికార్డ్ చేసి క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ చేయకపోయినా BRS లో వస్తుంది. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, జస్ట్ 2 minutes బిఫోర్. ఇఫ్ రికార్డెడ్ ఇన్ బోత్ క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్, క్యాష్ బుక్ లో డెబిట్ లో ఉన్నటువంటి పాస్బుక్ లో క్రెడిట్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ క్యాష్ బుక్ లో డెబిట్ లో ఉన్నటువంటి పాస్బుక్ లో క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్నాయి, క్యాష్ బుక్ లో క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి పాస్బుక్ లో డెబిట్ సైడ్ ఉన్నాయి. BRS not necessary, BRS not necessary. Okay ma. And when BRS is required means when one of these two books లో మిస్సింగ్ అయితే, ఒక బుక్ లో రికార్డింగ్ జరిగి ఇంకో బుక్ లో రికార్డింగ్ జరగకపోతేనే BRS వస్తుంది. అదే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కాజెస్, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ డిఫరెన్సెస్ ఫర్ BRS, కాజెస్ ఫర్ BRS. ఆ క్లాస్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది థియరిటికల్ క్లాస్, అది ప్రాక్టికల్ గా ఎందుకు BRS అవసరము, ఎక్కడ రికార్డ్ అయ్యి ఎక్కడ రికార్డ్ కాదు, ఆ కాజ్ వచ్చినప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ ఎలా వస్తుంది అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఎనీహౌ వాట్ ఐ సే మా, adjust only unpresented items, only items not yet recorded should be taken into the BRS. In both sides, if it is recorded, you are not supposed to take in the BRS. Updated cash book first. In some cases, we will record the adjusted cash book, or you can say amended cash book. And final balance must match. After preparing the BRS, the cash book balance should be matched with the passbook balance, or passbook balance should be matched with the cash book balance. And we have to make a supporting documents. Keep the bank statement, checks and receipts as a proof. Okay na. So in our next video, we'll discuss what are the reasons for differences in the cash book and passbook balance and how it appears. So ఒక ప్రాక్టికల్ గా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కాజెస్, దాని కాజెస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ.